Nakita mo na yung dapat mo na makita. Kaya, kung ako sa'yo, hindi ko na itutuloy yung panonood mo. Pero dahil nandito ka na, itutuloy na natin yung adventure mo in 5, 4, 3, 2. Magandang araw sa inyong lahat. Good day, everyone. Ako nga pala si Jen Claude Bandong. And I am Raji Willow A. Guanse. At kami ang iyong The Crimpers. At sa video ito, tuturuan namin kayo kung paano mag-crimp ng isang standard T568A Ethernet networking cable. Una, kailangan mo ng crimper. Pangalawa, kailangan nyo rin ng stripper kung gusto nyo. At syempre, kailangan nyo ng cables at yung RJ45. Susunod tayo sa paano gawin yun. Swipe na. Step 1. Remove the outer jacket of the cable using the stripper. Step 2. Unwind and pair the similar colors. Step 3. Untwist the pairs. Step 4. Arrange the wires based on the specification. Step 5. Cut the top of the wires. Yun lang, cut the top of the wires. Six. Push wires into the RJ45 plug. Hoy, go run. 1, 2. Step 7. Place the wire plug into the crimping tool. Step 8, and the easiest part. Repeat all above steps with the another end of cable. You can do it. Kaya yun lang yung video namin. Yun lang alam namin eh. Kaya kung gusto nyo pang matuto, search nyo lang sa Google. At ito lang yung aming video. Bye-bye!